Hello friends, today we are going to make samples. So for making the samples, like for basting, hamming, even basting, uneven basting, visible hamming, invisible hamming, these all are hand stitches. So for making these samples we required some material like scale, bead pens, measuring tape, tailor's chalk or marker. Then we have needle and thread. Then scissors for cutting of the fabric. This is fabric cutting scissor. So now we will learn how to cut the fabric sample to make or to create the finished sample. For making the sample, we will take the fabric. We can take the cotton fabric as it is preferred in light colors, in small kids prints or in plain fabrics, right? So for making the sample, first we will take 12 inches on the fabric. Like I have marked a 12 by 12 square on the fabric. As you can see, this is 12 by 12 inches, right? I cut this sample 12 by 12 inches from the fabric to make my sample. So now I will mark 1 inches line on the sample from the corners for the folding. As we can see to it, this is 1 inches. On 4 sides we need to take this 1 inches line. So the ready sample will be of 10 by 10 inches. Now we will fold the sample as you can see and place it with the bead pins. The 3 sides of the samples are folded and the 4th one is need to be folded now. Now I'll fold it like this and then again. The line which we have marked needs to be folded here. And now from this point I will put the bead pin here to secure the corner. Now as you can see, I have folded all the sides. The corners are properly secured. In this sample you can see the opposite corners are on the outer side. Like here it's outer side, here on the lengthwise it's outer side. So while making the samples we have to keep this thing in mind, like we have to arrange the corners properly. Now for making this sample, I will put the bead pin out, open the fabric fold. Now I will take the thread and needle. I will stitch the thread here. Like I will not knot the thread at the end of the thread. I will not make a knot. So I will stitch and secure the thread at the end of the fabric, like here. Now I will fold the fabric properly how I need it, like this. Now I am going to start with basting, normal basting, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਚਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. To secure the corners, we will stitch the corners properly so that the raw edges will not come out. Here as the fabric we have folded, this is a larger layer. It gets thickened, मोटा हो गया से इथों ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਡਲ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ
ਇੱਕ ਸਾਰ 3-4 ਸਟਿਚਸ ਲੈ ਕੇ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਫੋਲਡਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੀਡਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਿਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਏ, ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਸਟਿਚ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਿਚਸ ਲੈਣੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਿਚਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 5 to 6 ਸਟਿਚਸ ਨੀਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨੀਡਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਚਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟਿਚਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਬਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਡਲ ਫੈਬਰਿਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੇਅਰਸ ਹੈ ਫੋਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟਿਚ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਟ ਸਟਿਚਸ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਟਿਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ 'ਚੋਂ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਡਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥਰੈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਟਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਟਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਇੱਧਰ ਬਾਸਟਿੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥਰੈਡ ਆਪਣਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਸਟਿਚਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਿਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਨੀਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Now this is a ready sample as we have done basting on 4 sides of the sample. You can see the proper look. This is a complete sample.